హాయ్ ఎవరీవన్. ఈ వీడియోలో టెర్రాఫార్మ్ యూజ్ చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. అండ్ టెర్రాఫార్మ్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో మీరు ఏదో ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్కి రిలేటెడ్గా నేర్చుకుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ లేదా మార్కెట్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని. మార్కెట్ వాల్యూ ఇన్ ద సెన్స్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్లో AWS టాప్లో ఉంది, నెక్స్ట్ అజూర్, నెక్స్ట్ గూగుల్ క్లౌడ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం టెర్రాఫార్మ్ నేర్చుకునేటప్పుడు AWS యూజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఈ టెర్రాఫార్మ్ మాడ్యూల్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే AWS కన్సోల్లో EC2 ఇన్స్టెన్స్ మాన్యువల్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఆ వీడియో నేను లింక్లో పెడతాను. నేను 2 to 3 days బ్యాక్ చేశాను దాన్ని. ఇన్ కేస్ మీకు EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో క్లియర్గా ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దిస్ వీడియో. నౌ టెర్రాఫార్మ్ వాడేటప్పుడు దెర్ హ్యాస్ నో లిమిటేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు టెర్రాఫార్మ్ యూజ్ చేసి ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారో దానికి లిమిటేషన్ ఉండదు. ఇన్ దిస్ కేస్ నేను డిఫాల్ట్ VPC యూజ్ చేయకుండా సపరేట్ VPC యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా నేను దీంట్లో నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాలి అని బేస్ చేసుకొని ఈ కోడ్ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ VPC సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కీపేర్ అండ్ EC2, దీంట్లో మనం క్రియేట్ చేసేది EC2. దీనికి ఇవి మ్యాండేటరీ, నాట్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ద సెన్స్ నెసరీ. దీనికి ఇవి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. EC2 క్రియేట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక VPC ఉండాలి. ఆ VPC డిఫాల్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే కస్టమ్గా కొత్త VPC క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ స్టెప్ నేను ఎక్స్క్లూడ్ చేశానంటే నాకు ఒక స్టెప్ తగ్గిపోద్ది టెర్రాఫార్మ్లో కోడ్ రాయడం. సో ఈ VPC క్రియేట్ చేయడం అనేది సపరేట్ మాడ్యూల్ అది. సో దట్స్ వై కాంప్లెక్సిటీ పెంచకుండా ఐ విల్ జస్ట్ షో హౌ టు క్రియేట్ EC2 ఆన్ డిఫాల్ట్ VPC. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారు EC2 ఇన్స్టెన్స్ లోపల, లైక్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ వెబ్ సర్వర్ ఆర్ DB సర్వర్ ఆర్ ఏమి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. And this is only for demonstration, so I will open port 22. ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్గోయింగ్లో నేను అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఐ విల్ గివ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇన్కమింగ్లో I will open port 22. అండ్ కీపేర్ కూడా టెర్రాఫార్మ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు SSH GPG కీస్ ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. సో ఐ విల్ కవర్ దీస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్. సో ఇది నేను కన్సోల్లో క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ ఫైనల్గా EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఐ విల్ క్రియేట్ యూజింగ్ Terraform. సో దిస్ ఇస్ ది హై లెవెల్. సో కీపేర్ కన్సోల్లో క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐ విల్ గో టు AWS and come to EC2 keypair. So I already have one keypair, I'll delete it. I'll use Terraform. So file save IP. Now coming to Terraform installation. Terraform installation can be done on different OS. Linux, Mac, Windows, Linuxలో Ubuntu, CentOS ఇలాగా. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ కంపెనీస్లో మనకి ఇచ్చేది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేసుకొని టెర్రాఫార్మ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లేదా టెర్రాఫార్మ్ క్లౌడ్లో మనకి కోడ్ ఉంటుంది. లోకల్లో టెర్రాఫార్మ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ విల్ పుష్ ద కోడ్ టు గిట్ హబ్.
టెరాఫార్మ్ క్లౌడ్ నుంచి రన్ చేస్తుంది. ఐ నో దిస్ ఇస్ కన్ఫ్యూజింగ్ బట్ రియల్ టైం చెప్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఉబుంటు మిషన్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫెడోరా మిషన్. సో టెరాఫార్మ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఐ కెన్ గో టు ది వెబ్సైట్. So here I have different options. Homebrew into Mac, Chocolate into Windows, and Linux we have different options. So based on this you can go and install Terraform. So నేను ఈ కమాండ్స్ ఆల్రెడీ రన్ చేశాను. You can see so Terraform is working fine and this is my version. So Terraform installation anta kashtam kaadu, so I am skipping that part. So I have my PEM file. Now coming to Terraform create చేసే టైంలో మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 4 ఫైల్స్. ఒకటి main.tf, ఇది main.tf అనొచ్చు, లేదా మీరు ఏ పర్టికులర్ది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని పేరు ఇవ్వచ్చు, లైక్ ppc.tf, ec2.tf అలాగా. ఇక్కడ నేను main.tf ఇస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ variables.tf. ఈవెన్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవే మెయిన్ ఫైల్స్. ఇన్ కేస్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఆర్ ది డిఫాల్ట్ ఫైల్స్ ఇన్ మాడ్యూల్ అంటే ఇవి చెప్పొచ్చు, main.tf, variables.tf అండ్ so these are the main files, main, output, provider and variables. సో ఈ ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకొని మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనం అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. నౌ ప్రొవైడర్ ఎవరు ఇక్కడ? AWS. సో మనం AWSలో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో లెట్స్ గో అండ్ ఓపెన్ AWS Terraform మాడ్యూల్. అండ్ దిస్ ది డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్. ప్రొవైడర్లో ఇవ్వాల్సిన డీటెయిల్స్ యూజ్ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, కాపీ అండ్ పేస్ట్. సో దిస్ విల్ బీ డిఫాల్ట్. కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయండి. అండ్ ప్రొవైడర్ AWSలో మీరు ఏ రీజన్లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, నియరెస్ట్ యువర్ ఏరియా. Mine is US East 1. And next comes main. See, Terraform నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో మీరు డాక్యుమెంటేషన్ని ఫాలో అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం సెర్చ్ చేయాలనేది మీకు బాగా ఐడియా ఉండాలి. నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఇనిషియల్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, లైక్ హౌ టు రిమెంబర్ దిస్ నేమ్స్ అని. ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది అది. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేయాలి? EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో సెర్చ్ ఫర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత చాలా రిసోర్సెస్ వస్తాయి లెఫ్ట్లో. అందులో Cloud9 కాదు, మనం EBS క్రియేట్ చేయట్లేదు, డేటా సోర్సెస్ కాదు, ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. ఈ EC2లో కూడా మనకి రిసోర్సెస్ అండ్ డేటా సోర్సెస్ అండ్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనకి డేటా కావాలి AWS నుంచి అంటే విల్ గో విత్ డేటా సోర్సెస్. బట్ మనకి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలియాలి అంటే మనం రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో కమ్ టు రిసోర్సెస్ పార్ట్ అండ్ దీంట్లో AWS ఇన్స్టెన్స్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ సి. AWS నుంచి కొంచెం డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలి అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ this one. I'll copy, open main, save. ఇక్కడ ఈ డేటా AWS AMID ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఈ డేటా నుంచి
ఈ AWS AMI ఐడి వస్తుంది. మనం ఈ డేటా అనేది స్కిప్ చేసాం కాబట్టి వీ నీడ్ దిస్ ఉబుంటు ఐడి. దీనికి గో టు యువర్ కన్సోల్. చెక్ ఫర్ ది రీజియన్, click on Ubuntu and copy this one. రియల్ టైంలో మనం ఇలా చేయం. we will get the details from data. The main purpose of using Terraform is to avoid console. సో రియల్ టైంలో ఇలా మనం కన్సోల్కి వెళ్ళి డీటెయిల్స్ తీసుకురాం. we will use the data module. I'll explain in coming videos. అండ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T3 మైక్రో. ఇప్పుడు ఇలాగే పెట్టి నేను క్రియేట్ చేశానంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ వీ కాంట్ లాగిన్ టు ఇట్. ఎందుకంటే మనకి కీ పేరు కావాలి అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, find it hard searching, Control F. సో దిస్ ఇస్ ద కీ నేమ్. ఈ కీ నేమ్ అనేది ఇవ్వకపోతే మనం లాగిన్ అవ్వలేం. అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏమైతే పేరు ఇచ్చామో అదే ఇవ్వాలి. ఐ హ్యావ్ గివెన్ Terraform. .pm అక్కర్లేదు. I gave my key name spelling mistake, so Terraform. And next one, we need to give the security group. So ఇక్కడికి చూసామంటే మనకి ఎక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది లేదు. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే అగైన్ విల్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. So again it is under VPC and AWS security group. If you want to use default one, you can go this thing, but మనం న్యూ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి AWS security group. So ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. While creating use resources, while retrieving from AWS use data sources. So this is the simple example. మనకేం కావాలి, ఇంగ్రెస్ అండ్ ఈగ్రెస్. అంటే లోపలికి వెళ్ళేదానికి ఒక ఐడి అండ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ట్రాఫిక్ బయటకు వచ్చేదానికి ఒక రిసోర్స్. సో I'll take this one and open main.tf. ఇక్కడ I'll give some name, example group SSH అని ఇస్తాను. And even for the name also test test. బై డిఫాల్ట్గా అన్ని జీరోస్ ఏంటంటే నేను క్రియేట్ చేసిన EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ట్రాఫిక్ బయటికి వెళ్ళేదానికి కంప్లీట్ పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ క్వైట్ కామన్. అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ingress. So what I'll do, I'll copy this one, paste. And change it to ingress. అండ్ ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రమ్ పోర్ట్ ఏంటి 22 అండ్ టు పోర్ట్ 22. ఈ ఫ్రమ్ టు ఏంటంటే రేంజ్ అనమాట. ఇన్ కేస్ నేను 1 to 100 పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఫ్రమ్ పోర్ట్ 1 to పోర్ట్ 100 ఇస్తాను. ఇక్కడ మనం ఒకే పోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రమ్ టు రెండు ఒకటే ఉంటాయి. అండ్ నౌ కమింగ్ టు
the protocol. What is the protocol I'm using? TCP. And CADR blocks 00. As of now, I want to keep it default so that ప్రపంచంలో ఏ మిషన్ నుంచన్నా దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు if they have the key file. I'll save it. సో మనం VPC క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది కూడా డిఫాల్ట్ VPCలో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని నేను క్రియేట్ చేసిన EC2 ఇన్స్టెన్స్లో లింక్ చేయాలి. దిస్ విల్ బి లిస్ట్. ఎందుకంటే ఒకటే కాదు, చాలా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ విల్ బి ఎ లిస్ట్ హియర్. అండ్ ఈ VPC సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఐడీస్ నాకు ఎలా తెలిసిందంటే, ఇట్ విల్ గో ఫర్ AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఇఫ్ ఐ కమ్ టు EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్లో చూడొచ్చు లైక్ హౌ టు లింక్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్ అని. సో కంట్రోల్ here optional list of groups to associate with. సో ఏ గ్రూప్స్ అయితే మనం అసోసియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అది దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ దిస్ విత్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. నౌ Terraform fmt is the command to format. ఇక్కడ చూసారంటే నేను కొన్ని వాల్యూస్ హార్డ్ కోడ్ చేశాను. లైక్ వాట్ ఈస్ ద AMI, వాట్ ఈస్ ది ఇన్స్టెన్స్ టైప్, అండ్ వాట్ ఈస్ ది పోర్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని నేను వేరే మోడల్కి యూజ్ చేయాలనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు గో ఇన్సైడ్ అండ్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేయాలి, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ చేంజ్ చేయాలి, AMI చేంజ్ చేయాలి. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో దానికి వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ ఏంటి? AMI and instance type. I'll open variables file. And variables లో ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే వేరియబుల్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్ నేమ్. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? AWS AMI. అండ్ దీంట్లో 3 ఫీల్డ్స్ మెయిన్గా ఇవ్వాలి. ఒకటి టైప్. AMI ఏంటి? స్ట్రింగ్ టైప్. I will give string. Next, description. What is this doing? And what is the default value? సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇవ్వలేదంటే ఈ కోడ్ రన్ చేసే టైం అడుగుతుంది. I'll show this in-depth in coming videos. This is basic creation. And same thing మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. I'll copy this one. And next thing is instance type. So default instance type. And I'm creating T3 micro. Next one is SSH port. And this will be a number. So I'm giving 22 and
ఇక్కడ నంబర్ మారుస్తాను. సో TF అనేది టెరాఫార్మ్ ఫార్మాట్. ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ ఎన్ alias. నెక్స్ట్ థింగ్, ఈ మార్చిన వాల్యూస్ని, అంటే ఈ మార్చిన పేరు AWS AMI ఇన్స్టెన్స్ టైప్ SSH పోర్ట్ అనేది మెయిన్లో చేంజ్ చేయాలి నేను. copy one. So first one is AMI. సో దీనికి రెఫరెన్స్ అలాగా where dot followed by the name. Next where dot instance type. సో నేమ్ చెక్ చేసుకోవాలి. where dot instance type, it was correct. Next where dot SSH port. So everything completed. Now I'll run Terraform validate command. Terraform. సో మిస్సింగ్ రిక్వైర్డ్ ప్రొవైడర్. సో దీనికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి, Terraform init. సో ఈ ప్రాసెస్ AWSలో AWSలో రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన కోడ్ మొత్తం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వర్షన్ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్. ఈ వర్షన్ కూడా వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఐ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద కమింగ్ వీడియోస్ లైక్ విచ్ వర్షన్ వీ నీడ్ టు యూస్ అండ్ వర్షన్, ఈ 3 నంబర్స్ ఏంటి, ఇవి కమింగ్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో Terraform ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయింది. నౌ ఐ విల్ రన్ Terraform validate. So the configuration is also fine. నెక్స్ట్ కమ్స్ Terraform plan. Terraform plan ఏం చేస్తుందంటే మనం EC2 ఆర్ VPC ఆర్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినా, నువ్వు ఏ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు అనేది మనకి స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది. Terraform plan. సో దిస్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. ఇది కావాలనే నేను ఫెయిల్ చేశాను. ద రీజన్ ఈజ్, ఎక్కడైతే మనం Terraform ఇన్స్టాల్ చేసామో అక్కడి నుంచి AWSకి లింక్ లేదు. హౌ విల్ ఇట్ నో దట్ నేను ఈ అకౌంట్లో నేను రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేయాలని Terraformకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ లింక్. ఆ లింక్కి ఏం చేయాలంటే 2 ఆప్షన్స్. ఎయిదర్ ఈ ఫెడోరా మిషన్ని నేను AWSలో క్రియేట్ చేసి ఒక రోల్ అటాచ్ చేయడం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫెడోరా మిషన్ నా లోకల్ మిషన్ కాబట్టి ఐ నీడ్ టు యూజ్ ది కీస్. కీస్ ఏంటంటే ఐ విల్ కమ్ హియర్. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ అకౌంట్ బబ్లు అండ్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్కి వచ్చి ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ యాక్సెస్ కీ. జస్ట్ కమాండ్ లైన్ అండ్ కన్ఫర్మ్. నెక్స్ట్ Terraform is done. So now I'll copy this one and run AWS configure. So as of now చూసారంటే AWS EC2 it will throw some error because link లేదు కాబట్టి. So I need to run AWS configure. సో ఇది రన్ చేయాలంటే మీరు AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. అది చాలా ఈజీ. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ అండ్ నౌ కాపీ ది సీక్రెట్ కీ. ఎంటర్. డిఫాల్ట్ రీజన్ US ఈస్ట్ 1 ఫార్మాట్ చేశాను. అండ్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో డోంట్ షేర్ విత్ ఎనీ వన్. ఐ డిలీట్ దిస్ వన్స్ దిస్ రికార్డింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. And now I'll run this one. As of now there are no EC2 instances. Now I'll give the Terraform plan command. So it says 2 resources will be created. ఏంటవి? ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్
then an EC2 instance. అండ్ ఇక్కడ చూసామంటే ఈ అవుట్పుట్ తర్వాత మనకి ఏం కనిపించలేదు. సో వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ బీ క్రియేటెడ్. సమ్ టైమ్స్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు తెలియాలి, లైక్ వాట్ వీ విల్ క్రియేట్. అండ్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దట్ ఈస్ ది థింగ్ విచ్ గోస్ టు ది నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఆర్ నెక్స్ట్ టెరాఫార్మ్ ఫైల్. ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దీస్ ఆర్ ది 4 ఫైల్స్: మెయిన్, వేరియబుల్స్, ప్రొవైడర్ అండ్ అవుట్పుట్. సో విల్ క్రియేట్ ది అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్స్లో మనకేం తెలియాలి? ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తున్న EC2 ఇన్స్టెన్స్ IP కావాలి, బికాస్ IP ఉంటేనే మనం లాగిన్ అవ్వగలం. అండ్ పబ్లిక్ DNS, ఈ రెండు ఉండాలి. సో ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ వన్. దీనికి సింటాక్స్ వచ్చి అవుట్పుట్ ఫాలోడ్ బై సమ్ నేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్. EC2 IP. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ. ఈ వాల్యూ అనేది మనకి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది లేదా అవుట్పుట్ ఫైల్లోకి వెళ్తుంది. సో AWS ఇన్స్టెన్స్ డాట్ అండ్ డాట్. ఈ AWS ఇన్స్టెన్స్ డాట్ డాట్ చూపిస్తానండి. క్యాట్ మెయిన్. ఇక్కడ చూసారంటే ఇది మనం ఇవ్వాల్సిన ఫార్మాట్. AWS ఇన్స్టెన్స్ ఫాలోడ్ బై EC2 టెస్ట్ టెరాఫార్మ్. సో AWS ఇన్స్టెన్స్ ఫాలోడ్ బై EC2 టెరాఫార్మ్ డాట్ పబ్లిక్ IP. సో ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ ముందే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? పబ్లిక్ DNS కావాలి. సేమ్ థింగ్, పబ్లిక్ IP అండ్ DNS. ఇక్కడ DNS IP బదులు DNS. We'll see these two. AWS EC2 పబ్లిక్ DNS కనిపిస్తుంది, IP కనిపిస్తుంది, అండ్ we will know once this runs. జనరల్గా ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్లో సేవ్ చేస్తారు రియల్ టైంలో, అండ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ రన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. టెరాఫార్మ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కానీ క్లౌడ్లో కానీ మీ లోకల్ మిషన్లో ఏది రన్ కాదు, రియల్ టైం. అండ్ ఇది మాన్యువల్గా కూడా రన్ చేయరు. వీ విల్ యూజ్ ఎనీ CI అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ లైక్ జెంకిన్స్ కానీ గిటబ్ యాక్షన్స్ కానీ ఇవి యూజ్ చేస్తారు. ఇనిషియల్ టెస్టింగ్ ఫేజ్లో మీ లోకల్ మిషన్లో క్రియేట్ చేస్తారు. నౌ టెరాఫార్మ్ అప్లై. So we need to give S. Security group create అవుతుంది, and then EC2 instance. Once create అయిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. This is the public DNS and public IP. You go to the console, see name test instance ID ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. And if you click on this one, and this is the public DNS EC2 155.76 155.76. So this is the public IP. Now let's try to connect. SSH డిఫాల్ట్ ఈ కమాండ్ వచ్చింది. కనెక్ట్లో ఎక్కడైతే ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసామో terraform.pem ఫైల్, ఆ ప్లేస్లో you should run this command. See, we are able to access it. This is the process how we should create a Terraform module.
మెయిన్, అవుట్పుట్, ప్రొవైడర్ అండ్ వేరియబుల్స్. అంటిల్ ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ని డిలీట్ చేసే వరకు ఈ ఫైల్ని చాలా సేఫ్గా పెట్టుకోవాలి. బికాస్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్, ఆల్ దిస్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ Terraform state file. So Terraform state file. See, this is the Terraform state file. ఈ స్టేట్ ఫైల్లో మీకు వాట్ ఈస్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్, ప్రొవైడర్, AMI ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఈ ఫైల్ రియల్ టైంలో అయితే క్లౌడ్లో సేవ్ అవుతుంది, లేదా S3 బ్యాక్ ఎండ్ లాంటి బ్యాక్ ఎండ్ పారామీటర్స్లో సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఆల్సో ఐ విల్ షో ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్. నౌ ఐ విల్ డిలీట్. దీనికి కమాండ్ Terraform destroy. Click on this. Come to instances and click on refresh. It is shutting down. So this is the process how to create and delete any resource in AWS using Terraform. VPC మనం డిఫాల్ట్ వన్ యూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి క్రియేట్ చేయలేదు, అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వీ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ Terraform. ఈ కీపేర్ కూడా మనం Terraform యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ వెన్ ఎవర్ వీ రన్ ది డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గెట్ డిలీటెడ్. అది నేను కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను, లైక్ హౌ టు క్రియేట్ కీపేర్ అండ్ హౌ టు యాడ్ సమ్ యూజర్ డేటా while creating EC2 instance using Terraform. That's all for this one. If you like this video, please like, share and subscribe. See you in the next one.